yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. We cannot walk alone. And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time. Our little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Growing up in Belgium as a mixed kid was not an easy thing. Back in the 90s, racism was present, but it was more a matter of children's cruelty. They laughed at my skin, they laughed at my hair, they laughed at my huge eyes and thicker lips. I quickly realized that fitting in wasn't something I was going to be able to do. After cutting off my locks, I tried to fit in with the blacks and wore braids. Later, I tried to fit in with the whites and straightened my hair. I hated my curls. I hated my big nose. I even avoided smiling so that I would draw less attention to myself. I wanted to be a wall. I've asked myself many questions about identity and what it means to others and what it means to me, and why it means something. I don't believe that my struggle was or is more difficult than someone else's. I think we all struggle, but differently. Few are the ones who truly know who they are. When I came to Barbados for the first time, I had very high expectations to fit in. I thought it was going to be easy since everyone looked like me, so to speak. I was completely wrong. I was still different. I spoke another language. I spoke with an accent. My ways were different. My culture, everything was. It was a huge culture shock. I came to realize that color is really no help to defining people. But then again, why do we need to define people? Why do we have to be cornered and choose? What is a biracial individual? I looked at my siblings, and as much as we are so alike, we are also not. We don't have the same skin, the same hair. Does hair define someone? The skin? Or is it culture that blends it all together? It brought me a great appreciation to know that I was not the only one with questions and to realize that there may not always be answers.
My mother is a very different individual, but she's an artist, so I guess that's expected. And often artists have had either traumatic experiences in life, and not everyone can carry the same load. But whatever happened to her, it made her kind of reject this consensus of having to be in one particular place and do one particular thing. She always wanted to travel and go away and never come back. And she did, but escaping was her thing. And I think part of her love for people of the world was that even though she wasn't physically escaping, she was escaping or living vicariously through those people. Moi, la vie de métis, c'était dur, spécialement quand j'étais petit, parce que j'étais rejeté. J'étais rejeté des blancs, et j'étais rejeté aussi des noirs. Et donc, les enfants de l'école se moquaient de moi, parce que au moins les gens qui étaient plus foncés dans l'école, ils étaient un petit peu plus confidents, ils avaient plus de confiance en eux-mêmes. Et moi, par exemple, moi, j'ai eu du mal à m'associer avec des autres jeunes de mon âge. On se moquait de moi, on faisait des blagues. Oui, c'est quelque chose que je comprends, mais je pense que je le comprends intellectuellement. Parce que même si vous êtes mes enfants, et qu'on peut dire qu'une mère sent ce que ses enfants sentent et tout ça, mais c'est pas vrai, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un. Déjà, moi, je me sens entre deux chaises parce que je suis juive, blanche, assimilée, belge, et que j'ai toujours reçu un double message. Tu es juive, tu es une petite princesse juive, on est mieux que les autres, etc. Et en même temps, tu es blanche, assimilée, intellectuelle, belge, et les blancs sont supérieurs aux noirs, et je ne sais pas tout quoi. Donc déjà moi, dont le patrimoine n'est pas si compliqué que ça, je me sens entre deux chaises. Donc je peux très bien comprendre que mes enfants, qui ont encore un deuxième patrimoine encore plus compliqué que le mien, qui vient se mêler au mien, se sentent autant l'un que l'autre, ou bien déstabilisés parfois, ni l'un ni l'autre, ou un peu de tout, et je ne peux pas me mettre à leur place. Moi, c'est vrai que mon habitude, c'est de penser d'une personne qu'elle est noire dès qu'elle est, ne serait-ce que légèrement négroïde. Biracialism does in fact affect identity, especially when parents themselves are not convinced that the effect it will have on their children does in fact affect them. But when a child comes and the child has to live with knowing that I'm neither black nor white, neither Indian nor African, and then people on the outside see you as neither one or the other either, you become confused. And you go into what Eric Erikson called an identity crisis. More often than not, I will be objectified by men. And I don't know if I can say it's because I'm biracial, but I can definitely say a lot of it has to do with the fact that I am brown skin and that I have long hair and that I have an accent and that I am, in their mind, exotic, and that exoticness is desirable. And for a long time I had to dig very deep to remind myself that that is not who I am. Ça va pas prendre jusqu'à
vu la hauteur, ça devait être un truc télécommandé, on jouait, je trouve que c'est vachement, je trouve. Ah, c'était lui? Ouais. Regarde. Devant moi? Non. J'ai une tête déformée. Non mais prends-le le plâtre, comme ça. Okay, my mother always loved people of the world, people who were different. So to her, that was the beauty of things. So she actually used to call my brother and I her caramel fudge kids. But because she loved how we were so much, she never so much warned us as to what could happen, because we thought this was it, you know, this is the shit. but we weren't prepared for a treatment other than a loving one. They're still linked, aren't they? Thank you very much. Huh? Thank you very much. It's not because y'all don't know FaceTime. C'est pas parce que vous ne connaissez pas FaceTime. WhatsApp. Ouais, tu connectes, tu as WhatsApp? Papa. 75, 76, 77. Yeah! Yeah! Merci. Hi. J'ai un souci avec ça. Pas avec moi-même, moi je suis fière d'être métisse. C'est vrai que même ça fait même bizarre de dire que je suis fière d'être métisse, parce que c'est comme un blanc qui pourrait dire je suis fière d'être blanc, ou je suis un noir qui dirait je suis fière d'être noir, mais je suis fière de porter ce métissage, mais je suis pas fière de la façon dont les gens ils aperçoivent ce métissage. J'ai l'impression que c'est plus une image et une carte d'identité qu'une background, des racines. J'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui pourrait avantager certains. C'est un peu fou, c'est un peu con, on pourrait croire. Par exemple, on va voir souvent dans les films des gens qui, parce qu'ils pensent traîner avec des noirs, ils vont se sentir cool et juste comme ça. Parfois, t'as l'impression que parce que t'as cette étiquette-là, des cheveux bouclés comme ça, soit tu passes pour une fille qui est trop gentille parce que oh, elle a des cheveux bouclés, la tête un peu ronde, oh mimi, chouchou, tout ce que tu veux. Ou des fois, t'as l'impression juste d'être, non mais vraiment un objet sexuel pour certaines personnes de type noir que tu pourrais croiser dans la rue, parce que voilà, peut-être que, je sais pas, le fait d'avoir un peu la peau claire, ça rappelle l'exotisme et beaucoup, et même de le dire ça fait prétentieux, mais c'est le cas, je veux dire, et quand quelqu'un se retourne à cause de la couleur de peau, il t'a pas entendu parler, c'est pas ton être intérieur qui l'a touché, c'est vraiment une couleur de peau, et ça c'est dérangeant, franchement c'est dérangeant, c'est même perturbant. S'il te plaît, tombe pas. Vas-y, saute. Ouais. Alors là, c'est vrai que je suis un peu partagée et c'est une question, je trouve que c'est une question difficile à répondre. Je ne saurais pas quoi dire. Quand on me demande qui es-tu, parce que je me sens à la fois blanche et à la fois noire. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai l'impression que mon côté noir il commence à ressortir au fil des années. C'est vrai que quand on était jeune, on avait honte de nos cheveux, c'est ça qui est vraiment dommage. Et c'est plutôt la société en fait qui faisait que la société avec qui j'étais, c'est vrai qu'on est petit, on ne se fait pas de cadeaux. Donc les petits sont là, ah t'as les cheveux comme ça, t'as les cheveux crépus, oh là là. Alors je pouvais jamais laisser mes cheveux détachés parce que ça faisait une grosse touffe et je me sentais moche. par exemple là ma tête là je supporte pas du tout parce que mes cheveux ils sont tout aplatis, tout plats. Parce que je les ai lissés dernièrement. Et il y a 3 années en arrière, même 4 années, j'aurais tout fait pour avoir les cheveux comme ça. Mais ça c'était avant, c'était quand je reniais mes boucles, mes cheveux bouclés, le volume je détestais. Alors aujourd'hui c'est quand j'ai les cheveux tout plats que là, je sais que ça me va pas, je déteste, ça me rend la tête fade. J'aime mes boucles, j'aime mon volume.
J'aime. C'est tout ce qui fait moi, je trouve. Voilà. Mes cheveux volumineux, mes boucles. Les cheveux lisses, ça me fait perdre tout, je trouve. Mon éclat, mon spontanéité, tout. J'aime pas. C'est pas moi. Tu as dit que Mais c'est fait pour quand tu l'as dit, il y avait un objet. Oui, bien sûr. Là, je rigole. C'est possible. Si, par exemple, on sait pas ce que c'est un hélicoptère. Voilà. Alors tu vois un objet. Elle a élucidé le mystère chacun. Toi-même, tu ne peux pas l'identifier. Well, culture, as we know it, is one of the most complex things to put our heads around in terms of defining, in terms of understanding what really is culture. Is it what people do on a stage? Is it what they do with a microphone? Is it what they do with their hands on a canvas? So starting from that premise, it's already a complex thing to define. And so whether you're dealing with biracial individuals or those who are the products of same race relations, what have you, culture always animates how they are going to behave and how they're going to understand self. Comme tous les parents juifs, mes parents auraient préféré que j'épouse un juif. Mais comme ils sont aussi intellectuels en quelque sorte, puisqu'ils ont fait des études universitaires et que ça compte beaucoup pour eux, ils auraient bien sûr préféré que j'épouse quelqu'un d'intellectuel ou d'universitaire, même s'il n'est pas juif, plutôt qu'un juif très pieux, qui n'aurait pas du tout correspondu à notre éducation. Mais moi, j'ai poussé les choses encore plus loin. Il se fait que j'aimais beaucoup les gens de partout, les gens exotiques, les gens d'autres cultures, et oh malheur, j'ai épousé un noir. Toi tu vas ici, tu t'éloignes de ça. Hein? Donc, ne te laisse pas être retenu par le petit esprit. Cependant, je n'avais pas l'intention jusque-là d'avoir des enfants. Et la première fois qu'il m'a demandé d'avoir des enfants et de me marier avec lui, j'ai ri. Parce que je ne me voyais pas du tout maman. Mais plus tard, j'ai pensé à mes petits-neveux, mes futurs neveux que j'avais connus. Je me suis dit que des enfants comme ça, c'était pas seulement bêtement comme tout le monde se reproduire, mais c'était à la fois un statement, je sais pas comment on dit ça, c'était à la fois faire de la philosophie et de l'art, et finalement j'ai non seulement accepté, mais je les ai voulu aussi ces enfants, et je les ai faits avec joie. Because of her relationship with people of color, I felt even more, I felt even more like a thing. When I told my mother that, she said, "Oh, but I always considered you black." And that surprised me. It didn't bother me, but it surprised me because she made me. So she must know that I'm not just one thing. But she considered my brother and I
black because that's what she loved. So it's not that she didn't think we were white as well or Jewish or whatever. It's just that this thing that is coming out of you is so beautiful. I just want that to be it. I just want it to be as close to this magnificent thing as possible. And so therefore, if I think flowers are beautiful and I think you look like a flower, I'm going to call you a flower. You know? So when I told her, well, I don't feel like a flower, you know, I feel just like a bud or a seed. She didn't quite understand that. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais quand je vois une personne métisse, pour moi, même si sa peau est très claire, j'ai tendance à penser qu'elle est noire. Dans mon chef, c'est un compliment, puisque moi, j'adore la négritude, tout ce qui est noir, les peaux foncées, etc. Je ne sais pas exactement pourquoi, c'est dans mon cœur comme ça. Tu vois, elle m'a bien choqué là. Elle m'a bien choqué. Là, elle m'a bien choqué. Là, elle m'a bien choqué. Je pense que j'ai fait du mal. Là, elle m'a bien choqué. Ça, je ne vais pas du tout revivre ce moment-là parce que c'est fait. Unfortunately, it's very unavoidable to get away from people trying to separate me because that's how society is. Society wants to corner you into a box. You have to take black, white, Indian, whatever, other. You have to be in a box. You have to be constrained. You have to be following the rules so that people can know what to expect. To help you find your way to the exits, additional lighting will be provided in the aisle at floor level. In the unlikely event of having to use the escape slide, leave all hand baggage behind. It's just so annoying to have to justify who you are when people try to put you in a corner and you say, well, that's not the corner I belong to. As a matter of fact, I don't belong to any corner. Stop trying to put me a place where you think I should be. I want to be everywhere. I come from everywhere. It's very, very annoying when people try to force you into their world, which is not real. It's not real. I think that one should definitely look inside of themselves. But I don't think that one should do this or one should do that. Because at the end of the day, each journey is different. Even though my brother or my half-siblings are also mulatto, it doesn't mean that their experiences will be exactly the same as mine. So one should do
what one should do in order to understand who they are and embrace the identity that they choose. But I wouldn't say that this is how it's done to get there. Okay. This is how it's done for me to get there.